Now I will share my knowledge, what I understand. Okay. Okay. Carry on. I'll share my. Let me share my screen. Okay, this is workflow 4. Okay. Workflow 4, we get the lesson note from this note. Then we splitted it 4 or 6 items, 6 batches. Okay. Yes. And we pass each base through loop over item. Okay. Then we will generate video with the batch for each batch. Suppose if a lesson note has 6 batch or 5 batches, then we will generate video for each batches like 5 video, 3 video. Then we will merge all videos. Then it will be a lesson note video. Explain again, please. I didn't get that. Okay. First Mr. of all, Rafi, speak loudly. are you hearing me loudly? Yes. Yeah, much better. Much better. Okay. First of all, we get the lesson note through this process. Okay. Then we split it, each lesson note, split with this function note. Yes. It may 6 batches or 4 batches. It depends on the lesson notes. If in each batches will have 10 to 12 sentences or lines of the lesson notes. Yes. Okay, then we will generate video for each batches. If a lesson notes have 6 batches, then we will generate 6 video. Okay. Then all the video will merge to make one video for a one lesson note. Right. Okay, I'm understanding what you're explaining. I think there is. I'm loading Adobe Illustrator, and I'll explain something to you, which will help you understand better the objective of the lesson of note 4. Just give a moment. Let my Adobe Illustrator open. Just be patient. Shutting down some things to Adobe Illustrator.
Okay. Now, there is the avatar. I'm glad you are on the avatar. There are two types of videos that are being generated. There is the avatar, which is generated in HeyGen, which I think that's the less what you have explained. That's the workflow four. That's the workflow in workflow four that you have explained, because we have HeyGen, generation of avatars in HeyGen, and then we have generation of animated videos, cartoon animated videos in Clean, Runway, and then using Pinocchio. That's offline generations too. So that I just want to use the Adobe Illustrator and just do a rough sketch, a rough flow, so that we can easily understand visually what I'm trying to explain. Just give a moment, please. Okay. Now, yeah. I'll share my screen. Okay, okay. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Now, I'll start by, I'll just take this as workflow 3, which as, I'll color as workflow 3. Okay. Then we have workflow 4, which I'll put in gray. Okay. Then I'll create another layer. I'll lock this layer, create another one. And then now in workflow 4, we have two workflows.
Okay. Now, this is just a visual representation of. Let me put this line strokes. Okay. So now, when from workflow 3, there are two directions. There are two workflows in when it comes to the video generation. There is the avatar generation, which is what you were just showing now, which it follows that split, whereby it splits into little bits and then then comes back again into one. There is that one. Then there is the offline generation, which will be generated on an offline machine. Then there is online generation, which will use Clean to generate cartoon assets, cartoon animated assets. Cartoon animated assets that which now will all of these assets will be stored will be stored. We will decide the storage device that is most convenient for us. But the naming nomenclature, that is how they will be identified, is very important because so now the storage will be done following the naming nomenclature such that, let's say we're working with it from 4 economics, and from 4 economics has 300 and something lessons to generate, and in this therefore this 300 and something lessons to generate, let's take from 4 economics. Okay, it has 300, that's approximately 350 lessons. Now, therefore, it will have 350 avatar generations. Okay, so this um, will have 350 avatar generations, and when it comes now to um, the generation, we want
different systems to run simultaneously. But given that, assume we want Pinocchio, for which in Pinocchio you have other LLMs that will be running like Stable Diffusion, 1, 2.2, and others. So here, let's take for example that one lesson um, has 5 images, and those 5 images are to be animated. Therefore, we'll have 350 times 5. And if we choose to use online generation, it will be the same. Now, this assets, these cartoon animated assets, are these cartoon animated assets are going to be combined to give the various lesson videos, and that's going to be done by video editors. Your sound at times interrupted, broken. And the video editors are the people who are working for Mr. Michael, and they're editing the videos currently. So the videos, you see, oh, sorry, it's written here. But do you understand this diagram? I understand, but it Hello? would be ভাই আপনার আপনি কি একটু মিউট করে তো দেখি সাউন্ডটা কোথায় সমস্যা হবে। ওকে, হ্যাঁ মিস্টার জোসেফ, hello, are you listening me? Hello. Yes, go on. The diagram, I understand. Yes, I'm listening. Go on. It would be better if you clarify again. Hello, can you hear me? Yeah, I am hearing you. I can hear you. Okay, so I should explain the diagram again. Should I explain the diagram again? Yeah. Okay, let me do something. Let me just screenshot this and send to you. Yeah, I took a screenshot. Yeah, it's good to take the screenshot. Then I'll stop sharing because maybe, I don't know, something is happening that's causing my internet to, it's running heavy here. Now I am hearing you clearly. Okay, I think the screen sharing was making my connection to slow down. So মিটিং করি। Pedagogic. okay, so briefly, right? Briefly, this diagram that I've shared with you guys,
is supposed to be the way we are supposed to do this workflow thing. So technically, workflow has three workflows that are embedded inside of it. That one will be generating avatars, the other will be doing offline generations in Pinocchio, and then the other will be doing online generations using Clean or other dedicated generation solutions. So what you have explained, when from the way I understand it, I see like that's the HGen, that's workflow, that's HGen, that's the avatar generation for workflow. Hello. Yeah, can you get me? Are you hearing me? অপি ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন আপনি? হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছেন? আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি। বলেন। Okay. Yes, I don't know. Are you getting me? Yes, I can hear you. মিস্টার অপি, আপনি জি। ডায়াগ্রামটা সম্পর্কে ক্লিয়ারলি ওনার কাছে ক্লিয়ারলি বুঝে নেন, ঠিক আছে? আমিও মানে টোটাল ক্লিয়ার হইনি এখন। আপনি ওনাকে জিজ্ঞেস করেন। আমি পুরো ক্লিয়ার হলাম। আমি please let me explain what I understand, okay? Yeah, proceed. Okay. At first, we will make two types of video. One kind of avatar and another kinds of cartoon video, right? Yes. Yeah. First one is avatar with hygiene, Yes. and we will use our lesson content, full lesson content, to make avatar. Yes. Okay. Yes. Okay. Then second one is we will make cartoon video. We also use our full content to make cartoon video. Platform will be Yes. Runway or Pincon, B2 or Killing. Okay. Yes. Okay. And you also said about images. I did not understand the images. Why we use Okay. images? Okay. Now, what you remember in the original workflow, we were saying that we're going to generate images, right? Sorry. But then we that's in workflow 2, that the lesson are going to have images, but we cancelled the generation of images and said that instead we will let workflow 2 generate the prompts that will be used to generate the images. Yeah. Now, those image prompts are what those image prompts are what is going to be used by Clean AI and the other by the other part of workflow, Clean AI and Pinocchio, to generate the cartoon animated assets. While the actual lesson is to go to HGen. So the lesson note, the cartoon animate, the prompts, the image prompts will be fed into Pinocchio or into Clean AI to generate the assets. And then the lesson note itself will be sent to HGen for the avatar to explain the lesson. Actually, I didn't clear. So is it clear now? Let me Okay. explain. You know, we agreed that workflow 2 is going to have. In workflow okay, explain what you understood. What you've understood from what I've said. Okay, in workflow 2 we have image prompt. Okay. Yes, we
we said that we're not going to generate images in workflow 2. We're going to Okay, have the but image prompt. Okay, but we use the image prompt in workflow 4. Yes, perfect. Yes. Okay, but and to make the video or lessons, to make animation, we use this prompt. Okay. And please let me take you back a little bit. The image prompt also will be used in the PowerPoint in the slide generation in workflow 3. Okay. Yes. Okay. And in workflow 4, we will use image prompt to make animation. Yes. And lesson notes will be used for tutorials. Will be used for the avatar, yes, the agent. Avatar. In which platform we will use image prompt, Hagen or Kelly? Lesson notes, the content of the lesson will be sent to Hagen because Hagen is an avatar creation platform. Okay. And then Kling AI is for asset creation, cartoon animations. Runway, Kling, and the others, Pinocchio, will be used for asset creation. So the image prompts will be sent to Runway and Open and Pinocchio, Kling, while the lesson note content, which I presume is what you have shared with me now, as what you initially shared with me, will be sent to Agent. is, would you explain again the last words? Okay, I was saying that a lesson note has two types of content: the lesson note and the image prompts. Yes. Now, the image prompts are being sent to Pinocchio, Kling AI, the second part of the workflow. Okay. Now, yes, while the content of the lesson itself is being sent to Hagen to generate the avatar, because the avatar is like a teacher teaching. So the content of the lesson will be sent to Hagen, and then the assets, the cartoon animations, will be sent to Kling. What I'll do is tomorrow I'll send you guys some assets to understand what we mean by assets. Okay, and that means the cartoon animation will be used when teacher explain a content. Then we will show the cartoon animation at a time. Correct. Correct. Okay, but in this at this time, when teacher will explain in a topic, in the same time we show the animation, but how it can possible matching the timing? Okay, now what I'm trying to say is this. Let me share my screen again. Okay. Let me share my screen again. Can you see my screen? No. Can you see now? No, I am not seeing your screen.
Are you seeing my screen? No. Okay, I'm trying my share. Is it okay? Then you can understand what's the problem. Wait, something went wrong with the screen share. Try to restart your browser and continue. Oh. I might not be able to share my screen. Something is wrong from this end. I don't know, but which requires me to restart, but I don't have time to restart. Let me see what can be. Can you see my screen? No. Okay, if you open the workflow in, can you see? No. Okay, you know what? That is, I've sent the workflow to you guys. What will happen is this: the video editing, is not done by AI. We are creating the avatar and we are creating the assets, and then we are putting them in a storage. Okay. It could be G Drive, it could be Terabox. Then actual video editors who are humans here Okay. and in other places will download and then use Adobe Premiere Pro or After Effects and combine them now into one. Okay. So our job is to create a workflow that will generate the avatars and the corresponding video assets, and then load them in a storage, following the naming nomenclature. Okay. Which storage we will use? Pardon? Which storage we will use? Google Sheet or other platform? I think we should stick with Google because we have to equally generate the corresponding Google Sheets that will store in G Drive, that will store the images, that will store the avatar image and then store the link, and then we'll also store the corresponding video assets in a link, so that people can just click and they open and download. Okay. And did I understand the workflow for? Which I explained you? Ask the question again. I didn't get you. Okay. Which I explained you. Did I understand that workflow for? What you explained to me, when I understand it, I'm seeing it like it's workflow. It's a workflow to generate the agent avatars. Yeah, and workflow for avatar we will use lesson notes, and K-links or other platforms we will use animation, cut animation with image prompt. Yes. Okay. And how many images we will generate for each lessons? Is it depend on AI or we will fix it? No, we cannot make it a fixed value because it's dependent on the content of the lesson. Okay, just we will command the AI make image prompts for this lesson notes. Following the concept of the lesson, yes. Okay. And are you decided which platform will you use for image animation? For animation, image generation? Yeah. For image generation, we I've not decided yet. Let's just keep that one open such that we can we can connect what they call it. We can connect an API and do it. So for now, I've not decided. And hygiene is fixed. Hygiene is what is currently being used, but the process is manual. We are going to use Hygiene. We are going to use Pinocchio, and in Pinocchio, there's an LLM that we'll use. We might use 1.2.2. We might use Stable Diffusion. We might use Hun1. We'll just decide later on. But for now, is that let's create the workflow. Then we'll decide which LLM model we are going to use later on. And for now, you can do your test with, if you need Kling, I think we have Kling.
we have runway, we have the subscription for clean, we have the subscription for runway, we have the subscription for HGen. So we have all of those subscriptions which you can use to do your testing. The only setup that we have not done is Pinocchio, because Pinocchio is offline. But I would think that if you can download Pinocchio on your computer, you can use it to do the test. What kind of configuration needs to use it? Pardon? Sorry? I never understood your question. Ask your question again, please. What kind of configuration need to use Pinocchio? Pinocchio will use Web UI, since Pinocchio runs locally on the computer, but we'll link it via Web UI. Sorry, will you tell me again? Web UI, Web UI. Web UI. Web UI, okay. Web, yeah, Web UI. Anyway, this is the thing. For now, right, I think in our hierarchy of creation, let's figure out, first of all, HGen. We do a test for HGen. Then we go to the online creation. We do it for clean and runway. Then we come to Pinocchio as last. I think let's go down. Let's do it like that. Yeah, let's start with, you've already started with HGen. Let's continue, finish, you do the test for HGen. Then we come to clean, and then we come to Pinocchio as the last runway, as the last workflow. Okay. Then when we will start workflow 4? Pardon? When we will What start did you say? workflow 4? While we start workflow 4, can we start from tomorrow? Yeah, it's left on you. If you're starting now, you start now. It's left on you. Okay, it's midnight. It's midnight over there. You need to rest. It's okay. When you wake up, right, you have to start. Actually, maybe Hussein has to explain to you. We are behind schedule, but I've explained to Michael, and he understands. But we are behind schedule, so we just need to be working. When we start does not depend on anybody. It depends on you. Okay, but when I will start workflow 4, then I need hygiene API and tailing API or others. I think, yeah, Hussein will give them to you. Sugan will give them to you. Okay. Just first of all, I will test one lesson notes. Then I will show you. Is it okay? Then you go for. That's cool. Okay. Yeah, I have an emergency now that I need to address. So maybe I'll have to be running. I have some emergency that I need to address. I think that we have discussed the essentials for today, right? Pardon? I say I have an emergency that I need to address right now. We have discussed the essentials of today. So maybe we will only be talking via WhatsApp, and we convene for our next meeting. Maybe tomorrow or so. Tomorrow same time. Okay, I have no problem. I can join. Okay. So tomorrow we want to see what you have done in a practical test. Yeah. Okay. So let's talk. Let's keep talking on WhatsApp. Okay, brothers. Okay, brothers. Thank you. Yeah. Okay. Okay. You guys should rest, sleep well. Good night. Good afternoon. Yeah. Thank you. Okay. শোক ভাই, আচ্ছা ওই ওনার ওয়ার্কফ্লো 4 হলো যে উনি দুইটা প্ল্যাটফর্ম ইউজ করবে। হাইজিন ইউজ করবে, ওই যে টিচার টিচিং দিচ্ছে এই ধরনের একটা ভিডিও থাকবে লেসনের উপরে, আর আরেকটা প্ল্যাটফর্ম থাকবে যে কেলিং বা আদার্স যেগুলো, এগুলোতে ওই যে লেসন কন্টেন্টের উপর যে ইমেজ তৈরি করার কথা ছিল সেই ইমেজের যে প্রম্পট, ওই প্রম্পটটা দিয়ে অ্যানিমেশন বানানোর পরে টিচার যখন একটা টপিকের উপর আলোচনা করবে তখন সেই টপিক রিলেটেড যে অ্যানিমেশনটা আছে সেটার সাথে সাথে শো করবে, ওই ভিডিও এডিটিং এর মতো আর কি, বুঝছেন? এটা কি ওদের
উনি যে বললো যে ওনার অফলাইনে করবে, অফলাইনে কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, কিভাবে করবো, হয়তো ভিডিও এডিটিং হায়ার করতে হবে না, এখানে হাজার হাজার শত শত ভিডিও তৈরি হবে, এগুলো ওনারা তো ওইটা মনে হয় অফলাইনে করবো বলতে ওই যে অ্যানিমেশনটা যে ইয়েতে থাকবে আপনার স্টোরেজে থাকবে। তো এটা এমনও হতে পারে যে স্টুডেন্ট যখন ওই লেসন নোটটা ভিডিও দেখবে তখন তাকে সাজেস্ট করবে অ্যানিমেশন চ্যানেল, তখন সে চলে অ্যানিমেশন নামাই দেখতে পারবে, এরকম কিছু। অথবা তো আপনি বললো যে আমার ভিডিও এডিটর দিয়ে আফটার ইফেক্ট প্রিমিয়ার প্রো দিয়ে আবার ম্যানুয়ালি করবে, এটা ওনাদের ডিপেন্ড করবে ওনাদের। হ্যাঁ, না, ওনার ভাষ্য মতে আপনার কাজটা কি করা সম্ভব, পসিবল? এখন তো সম্ভব মনে হচ্ছে, কারণ এখানে তো আমি তো প্রথম কিছু বুঝি না, উনি যে প্রথম যে ড্রয়িং ট্রয়িং সবগুলো আঁকছে, তো পরে যখন আমি বললাম যে তুমি যে কাজটা করছো জাস্ট ইয়ে দিয়ে আপনার ওই যে কি বলে হাইজেন দিয়ে লেসন নোটটা তৈরি করবো, টিচিং আর টিচার টিচিং, আর তাহলে ইমেজ প্রম্পট আমি কোথায় ইউজ করবো, ঠিক আছে। তখন বলছে ভিডিও অ্যানিমেশনের জন্য, তখন আমার মাথায় আসছে তাহলে ইমেজ প্রম্পটটা দিয়ে ভিডিও অ্যানিমেশন বানাই, সে ওই যে টিচার যখন টিচিং করবে তখন সাথে সাথে এটাও শো করবে মাঝে মাঝে। আর সেটা এটা বলছে হ্যাঁ কারেক্ট কারেক্ট এটা। তখন কালকে ও তো আমাকে হাইজেন দিয়ে দিবে এপিএ দিলে, আমি কালকে ওইটা দিয়ে ভিডিও বানাবো আর ওইটা দিয়ে লেসন নোট বানাবো, মানে কালকে ওরা বলছে একটা স্যাম্পল দেওয়ার জন্য, সেটা দেওয়ার পর ও বুঝবে কি হবে। আর এটার কস্টিং কেমন আসবে? হাইজেন এটা আবার হাইজেন ক্রেডিটের ব্যাপার স্যাপার আছে নাকি এই জায়গায়? হাইজেন কেলিং এগুলোর কস্টিং মোটামুটি ভালোই আসবে। এখন ওরা জাস্ট প্রথম চাচ্ছে আর কি যে একটা বানানোর জন্য, দেন ওরা সিদ্ধান্ত নেবো যে পিনোকিন একটা অফলাইন সাইট আছে মনে হয় ওটা দিয়ে বানাবে আর কি, হয়তো শেষে। আচ্ছা, ওটা কি অফলাইনে, ওটা কিভাবে কাজ করে, আপনাকে আইডিয়া আছে ওটা সম্পর্কে? ওইটার তো আমার আমার ওইটার ইয়ে নাই, আইডিয়া নাই, আমি ওইটা সরকার নাম শুনি না, বাট আমি অফলাইন যেটা বলছি ওই যে এলএলএম ইউজ করে, এলএলএম ডাউনলোড করে নিজের যে কম্পিউটার এলএলএমটাকে সেট আপ করে পরে সার্ভার বানাবে আর কি, সার্ভার বানায় তারপর বানাবে, এরকম ওই যে কিছু একটা হতে আপনি পারে যেটা বলছিলেন অফলাইনে। গতকাল, যেটা বললেন ওইভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সার্ভার, ওদের খরচ, ওইরকম ছাড়া তো কোনো ইয়ে নেই। আচ্ছা, ওদের কস্টিং কেমন? আচ্ছা, ওইখানে যদি সার্ভার ওরা বানায়, জি। তাহলে এইখান থেকে আমাদের কাজ কতদূর পর্যন্ত করে দিতে হবে? আমাদের কাজটা হলো গত আগামীকালকের কাজটা হলো জাস্ট একটা লেসন নোট তৈরি করে দিয়ে তাদেরকে এটুকু কমপ্লিট করে দেয়, এরপর ওরা সিদ্ধান্ত নেবে যে ওরা কি অফলাইনে বানাবে না অনলাইনে বানাবে। যদি অনলাইনে বানায় তাহলে তো আমরা কালকে যেটা বানাবো এটা যদি ওদের সবগুলো ওকে হয় হুম। তাহলে কালকে আমাদের কাজ শেষ এটা, ঠিক আছে। আর এরপরে ওরা যদি বলে যে না আমরা অফলাইনে বানাবো, তাহলে অফলাইনে বানাতে গেলে তখন ওদের সাথে আলাদা আলোচনা হবে যে আমাদেরকে দিয়ে বানাবে নাকি ওরা ওদের ডেভেলপার দিয়ে বানাবে, এটা ওরা ভালো বুঝবে, তখন সেটা ভিন্ন আলোচনা হবে। ওটা আমাদের অফলাইনে আমাদের ডেভেলপার দিয়ে বানানোর ট্রাই করে, সিস্টেম প্রসেস ঘোরায় দেয়। তো এটা নিয়ে কথা বলে আমি এটা নিয়ে দেখি কিভাবে করা যায়, এগুলো নিয়ে রিসার্চ করি। আপনি মানে সকল দিক থেকে ফোর্স করবেন, অ্যাপ্রোচ করবেন, যাতে ও আমাদের দিকে মুভ করা ট্রাই করে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আর আমার চেষ্টা সিস্টেমটা করবো দিয়ে যে দিবেন। ওদের জন্য, আমি তো ওই কালকে যেটা বলছি সেটা নিয়ে আমিও আমার গ্রুপে মোটামুটি সার্চ টার্চ দিচ্ছি। তো চেষ্টা করবো ওদের কস্টটা যতটুকু মিনিমাইজ করা যায়, ওদের কস্ট মিনিমাইজ করা মানে কি ওরা অবশ্যই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকা। আমাদের সাথে কানেক্ট থাকবে। আপনার হচ্ছে এটা দেখেন, তাহলে আজকে যে ডায়াগ্রামটা আপনি ক্লিয়ারলি বুঝছেন, তাহলে ওনার কাছে বুঝাই হ্যাঁ নিছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছি। দেখেন আমি লাস্টে যখন বললাম যে আমি যেটা বুঝছি এটা কি ঠিক আছে কিনা। হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি সব সময় ওনাকে আপনি যেটা বুঝছেন সেটা ওনার সাথে ক্লিয়ারেশন নেবেন, অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ ক্লিয়ার কিনা। কারণ উনি মাঝে মাঝে ওনার হচ্ছে ব্রোকেন হয়ে যায় ওনার কথা বলা, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে মাঝে মাঝে উনি হচ্ছে মানে খুব লাউডলি কথা বলে ফেলে, মানে খুবই ফাস্টলি বলে, বুঝছেন? যেটা মানে এত স্পিডে বলতে থাকে যে আমরা মাঝে মাঝে ওর অনেক কথাই স্কিপ হয়ে যায় আমাদের। আরে আপনি যে বললেন যে আপনি কিছু বুঝছেননি, আমি তো কিছু বুঝি নাই, তখন আমিও কিছু বুঝতেছি না এটা কি কিভাবে ড্রয়িং কি করতেছে, আবার সেটাই ইমেজ প্রম্পটের কথা। আমি এরপর তো আমি যখন লাস্টে বললাম যে আমি প্রথম বললাম যে ব্যাখ্যা যে তুমি এটা দিয়ে বানাবে এটা দিয়ে বানাবে, ঠিক আছে বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে। তো সে ঠিক আছে বলে সে এখানে ছেড়ে দিছে, পরে যখন আমি আবার বললাম যে ইমেজের কথা যে বলছো এখানে, তখন সে আবার আসছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইমেজ ইমেজ দিয়ে তুমি এটা বানাবে, ঠিক আছে। ওই জন্যই না, আমি ওর অনেকভাবে ব্যাকআপ রাখি ওর কথাগুলো, পরে আমি ওগুলো আবার রিভিশন করি। কিন্তু আচ্ছা বিষয় হচ্ছে আপনি হচ্ছে সব সময় একদম ক্লিয়ারেশন নেবেন যে ও হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি যেগুলো বলতেছে, কারণ অনেক আমি সময় এই হয়ে জন্য গেছে। তো আমি ওরা আবার এটা জিজ্ঞেস করছি, আমি বলছি যে দেখো তুমি যে বলছো যে অ্যানিমেশন বানাবা,
তারপরে টিচার যখন লেকচার দিবে তখন দেখেন, সাপোজ ধরেন আমরা যখন একটা রিপোর্টিং করি যমুনা টেলিভিশন, যমুনার সাথে কথা বলে যমুনার সাথে দেখাই, তাই না? তো এখন এইভাবে ও বলতেছে মূলত এইভাবে অ্যানিমেশনগুলো এভাবে ইউজ হবে। টিচার যখন কোনো একটা টপিক আলোচনা করবে সেই টপিক রিলেটেড যে ইমেজটা আসার কথা বা যে অ্যানিমেশনটা আসার কথা সেই অ্যানিমেশনটা এখানে দেখাবে। তা হচ্ছে এটাই এই দিক কিভাবে সম্ভব টাইমিংটা মেনটেন করা, ঠিক আছে? ধরেন 5 সেকেন্ডের মাথায় এই অ্যানিমেশনটা দেখাবে, এটা এআই দিয়ে এভাবে দেখানোটা প্রায় অসম্ভব। তখন আপনার সে হচ্ছে বলছে না ওই না আমরা এটা ম্যানুয়ালি করবো। ভিডআইকিউ যেটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কয় সেকেন্ড করে বানায় দেয় আপনার? আমি তো যতদূর জানি যে 8 সেকেন্ড মেবি হাইস্ট। 8 সেকেন্ড আর একটু বড় করা যায়, এই জন্য তো আমরা যে বেজ সাইজ করতে হবে, মানে একটা টেক্সটকে একটা লেসন নোটকে 4 বেজ 5 বেজ বানাবো, মানে কেটে কেটে বানাই তার সঙ্গে যে প্রত্যেক বেসের জন্য ওইভাবে আলাদা পুরো একটা লেসন নোটের জন্য একসাথে একটা ভিডিও বানাবো না, আমার 2-3-4টে ভিডিও বানাই পরে এগুলোকে আবার মার্চ করে একটা ভিডিও বানাবো। আর সেটাই তো। যদি ওরা হ্যাঁ, 5 সেকেন্ড 8 সেকেন্ড পর্যন্ত ওরা ভিডিও বানায় দেয়, এর বেশি তো আর কেটে কেটেই করতে হবে। হ্যাঁ তাইলে আপনার 8 সেকেন্ড করে হলে তো অনেকগুলো লাগতেছে 1 মিনিটে ভিডিও বানাইতে। তো উনি তো যদি বললো যে লাগে, উনি তো বলছিল যে 3 মিনিটের করে একটা ভিডিও হবে। এখানে 3 মিনিট 4 মিনিট এটা কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, এটা হলো যে ওর যে লেসন নোট অনুযায়ী যতটুকু খায়, ঠিক আছে? এটা যখন আমরা ফর্ম দিব, ফর্ম দেওয়ার পর ধরুন ওই যে বললাম না, ও যে একটা বললো যে 30 মিনিটের একটা লেকচার বানাতে হবে, বুঝছেন? বলুন হুম একবার। হুম হুম। তো এখন 30 মিনিট ওর বইতে আছে 294 পেজ, বাট ওর লেসন নোট তৈরি হয়েছে 377টা, ঠিক আছে? তাহলে কত ছোট ছোট টপিকের উপর হয়েছে, দেখা গেল যে আপনার 10 লাইন 20 লাইনের টপিক দিয়ে একটা লেসন নোট তৈরি হয়েছে, তাই এটা দিয়ে 30 মিনিট ভিডিও বানানো সম্ভব? ঠিক আছে, তো এটা তো বললে হবে না। আমি পুরো আমার প্রথম পুরো লেসন নোটটা দিব, দেওয়ার পরে যতটুকু ভিডিও কভার করতে ততটুকু করবে আর কি। অত আমার কাছে 4 মিনিটের হয় কিছু করার নেই, আবার যদি 3 মিনিটের 2 মিনিটের হয় তাহলে কিছু করার নেই, এটা আমি কালকে এক্সপ্লেন করবো, আপনি ও সেটা আশা করি ক্লিয়ার বুঝবে। করে নেবেন, কারণ হচ্ছে এই 30 মিনিটে কেমনে সম্ভব? পসিবল না তো 30 মিনিটের ভিডিও বানানো। 30 মিনিটের ভিডিওতে বানানো সম্ভব, আগে ওরে ওরে ক্লিয়ার করছি ওদিন প্রথমে যে প্যারাগ্রাফ তোমার হয়ে এই গেল। 30 মিনিটের অত লেকচার বানানো বড় সম্ভব ভিডিও না। তো এআই দিয়ে বানানো সম্ভব না। এও মাঝে মাঝে ইয়ে করে ফেলে, মিসিং করে ফেলে। হ্যাঁ আপনি জাস্ট ওকে আর ওকে একটা ক্লিয়ার একটা ধারণা দেন, আর হচ্ছে আপনি ও যে কথা বলতেছে বুঝছেন, ওটা একদম টোটাল আউটপুটটা কি হবে সেটা কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে ডায়াগ্রাম আঁকায় নিবেন যে কেমনে কেমনে এগুলো চলছে একদম ক্লিয়ারলি। হ্যাঁ, আমি তো যে বলবো শেষে তো আমি এটাই ক্লিয়ার করছি, বরং সে আমাকে বলছে কারেক্ট কারেক্ট কারেক্ট, মানে সে আমার কথাটা পুরো ক্লিয়ার বুঝছে। তো আমি বললাম যে যখন তুমি যে ইমেজের কথাটা বলতেছো আমি বুঝতেছি ইমেজ কেন আমি ইউজ করবো এখানে, তখন বলছে যে অ্যানিমেশন, আমি বলছি তার মানে হলো অ্যানিমেশনটা তৈরি করবো শুধু ওই যে ওই জায়গাগুলো ইউজ করবেন। তখন সে বলছে হ্যাঁ 100% কারেক্ট, তুমি যেটা বলছো ঠিক আছে। এখন আমার কাজ হলো অ্যানিমেশন তৈরি করে দেওয়া ইমেজ প্রম্পট দিয়ে, আর লেসন নোট স্ক্রিপ্ট যেটা সেটা দিয়ে ওই যে অ্যাভাটার ভিডিও, ওই যে টিচার টিচিং ওই ভিডিও টিউটোরিয়াল টাইপ ভিডিও তৈরি করা হলো হাইজেন দিয়ে, আর কেলিং বা আদার্স প্ল্যাটফর্ম দিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করা, এটাই। আপনার কিন্তু ওয়ার্কফ্লো কালকে তো আমরা আসতে বলছি, আমি 3 বলছি কালকে 3 তারা কি না হলো? ওয়ার্কফ্লো 3 ওয়ার্কফোর 3 ওরা বলছে যে ওরা কথা বলবে, কথা বলতেছে এখনো, ঠিক আছে, যে এটা ঠিক করার জন্য বললাম না। অমনি ক্রিয়েট ওয়ার্ক, না? অমনি ক্রিয়েট ওটাতেই হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পরে কি ওটা এবং দিয়ে? অমনিক্রিট ওই আবার ইমেজ তৈরি করে, ইমেজগুলো আবার ইয়েতে আচ্ছা, অপি আপনার ভাই, আপনি হচ্ছে ছোট করে আমাকে ফার্স্ট থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত একটা ছোট্ট একটা গাইড দেন, মানে এই একদম শুরু থেকে। প্রজেক্টের না, হ্যাঁ, একদম ছোট করে, শর্ট করে। আমি প্রথমে ইউজার থেকে একটা গাইড দিই আর প্রোডাকশন থেকে একটা দিবি। ইউজারটা হলো যে ধরেন ওদের একটা প্ল্যাটফর্ম থাকবে, সেই প্ল্যাটফর্মে কোনো একজন ক্লাস একটা স্টুডেন্ট যদি ধরেন ক্লাস 9-এ সবগুলো প্যাকেজ ওদের থেকে কিনবে, মানে হুম যতগুলো বই আছে যতগুলো সবগুলো বইয়ের প্যাকেজ কিনবে, কিনলে প্রত্যেকটা বইয়ের আপনার প্রত্যেকটা টপিক ওয়াইজ লেসন নোট থাকবে, তারপরে থাকবে ভিডিও লেসন, ঠিক আছে, তারপর থাকবে কুইজ রিলেটেড। এখন কেউ যদি বলে প্যাকেজ কিনে বলে যে আমাকে এই টপিকের উপর একটা লেসন নোট দাও, বা আমি এই আমার সিলেবাসের এই অধ্যায়ের লেসনগুলো আমাকে দাও, তখন সেই লেসন নোটগুলো বানাই দিবে সুন্দর করে, আমার যেগুলো বানাইছে এগুলো। এরপর যদি যদি বলে যে আমি ভিডিও চাই এগুলো কিভাবে বানাইছো বা এগুলো কিভাবে পড়বো আমি, বা টিচার যেভাবে ক্লাসরুমে পড়াই দেবে তখন তাকে ভিডিওটাও দিবে। তারপরে হলো যে বলে যে আমি এখান থেকে কুইজ সার্চ করবো, তুমি যে শিখছো এখান থেকে হুম। কি কি শিখছো, কুইজে যে এমসিকিউ টাইপের, তখন তাকে কুইজ পাঠাবে, ঠিক আছে। এটা হলো যে ইউজারের। আর প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে হলো যে এই যে ওরা এই প্রসেসটা বানাবে, বই যতগুলো বই আছে তাদের সবগুলো বইকে ওরা এখানে ইনপুট দিবে, ইনপুট দিয়ে সবগুলো বইয়ের ওই সিলেবাস অনুযায়ী সবগুলো বইয়ের ওই টপিকের লেসন নোট বানাবে। তারপর হলো যে ওয়ার্কফ্লো 2 পর্যন্ত 2 দিয়ে, হুম ওয়ার্কফ্লো 3 দিয়ে
ওই লেসন নোটগুলোর উপরে স্লাইড বানাবে, ভিডিও প্রেজেন্টেশন টাইপের, পাওয়ার পয়েন্ট টাইপের, আচ্ছা সেটা বানাবে। তারপর ওয়ার্কফ্লো 4 দিয়ে বানাবে, ওই লেসন নোটগুলো দিয়ে আবার ভিডিও বানাবে। তার তিনটে এখানে, একটা হলো আমরা টেক্সট বেস লেসন নোট, আরেকটা হলো প্রেজেন্টেশন লেসন নোট, আরেকটা হলো ভিডিও লেসন। আচ্ছা এই চারটে বানাবে, তিনটে বানাবে এটা দিয়ে। আর চতুর্থ করবে মানে ইউজার এগুলো সব দেখবে আর কি, ভিডিও দেখবে, তারপরে কন্টেন্ট দেখবে, তারপরে হলো যে প্রেজেন্টেশন দেখবে পাওয়ার পয়েন্টে, তারপর কুইজ টুইজ চাইলে কুইজ টুইজ দিবে, এই টাইপের। এরপরে এটা ওরা ওদের ওয়েবসাইটে ওরা লঞ্চ করতে পারবে, এটা দিয়ে অ্যাপ বানাবে, অ্যাপ বানানোর পরে অ্যাপের মধ্যে এটা লঞ্চ করতে পারবে ওরা। অ্যাপ বানানো আছে ওদের? আচ্ছা না, তাহলে অ্যাপের মধ্যে জাস্ট এটা ইন্টিগ্রেশন করে দিলে হবে। আচ্ছা ওদের যে হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন, এটা ওদের করা আছে কিনা আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করবো না। তো কি ক্যামেরুন না, ক্যামেরুন কি আফ্রিকার দেশ না? পাশাপাশি আলাদা। আচ্ছা আফ্রিকারই একটু শিক্ষিত এলাকা। আচ্ছা, ও কি ওই দিক থেকে প্রজেক্ট ম্যানেজার নাকি? উনি হ্যাঁ। মেলা কাহিনী ভাই, ওনার কথা কম। আরেকজন আছে, আরেকজন ও হচ্ছে, ওর সাথে কথা হয় মাঝে মাঝে। এই ধরেন আমরা যেভাবে কাজ বাজ করি এভাবে চলতেছে আর কি। এটার লিঙ্ক আপ অনেক বড় লিঙ্ক, অনেক পরে এক সময় আপনার সাথে আলোচনা করবো না এগুলো নিয়ে। কাজটা একটু আচ্ছা ঠিক ইয়ে আছে। করে দেন, কমপ্লিট করেন। তাহলে আপনার হচ্ছে যে টুলস গুলো লাগবে, এই টুলস সম্পর্কে একটু আমাকে একটু বলেন। এই যে ইয়াতে আপনার হচ্ছে টুতে ওয়ার্কফ্লো ওয়ানে যে টুলস ইউজ করতেছেন এটা একটু বলেন, টুতে থ্রিতে ফোরে একটু বলেন। ওখানে তো এক্সট্রা টুলস ইউজ করতে হয় সব ইয়েতেই, আপনার ওয়ার্কফ্লো টুতে লাগতেছে অনক্রিমেট, ওমিক্রিয়েট, অমনিক্রিয়েট, আর ওয়ার্কফ্লো থ্রিতে, ওয়ার্কফ্লো 4 লাগবে হচ্ছে হাইজিন, ভিডিও বা কেলিং। আর ওয়ার্কফ্লো 5 তো কোনো তেমন কোনো টুলস লাগবে না, আর একটা দুটো লাগতে পারে, এটা বাহিরের টুলস, আর সবগুলো এনএটের ভিতরে আছে। আর হচ্ছে আপনার ওই যে ইয়াতে যেটা বললো ওনাদের নিজস্ব ডাটাবেস তৈরি তো করে, এলএলএম যেটা। এটা হলো পিনোকিও। আচ্ছা পিনোকিও এটা হচ্ছে অফলাইন সফটওয়্যার না? এটা হ্যাঁ ডিভাইসে ইনস্টল করতে হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে আপনার এই যে ওয়ার্কফ্লো 1 2 3 পর্যন্ত কমপ্লিট হওয়ার পরে ওরা হচ্ছে ওইটা দিয়ে 4 তৈরি করবে অফলাইনে। না না, ওয়ার্কফ্লো 3 কমপ্লিট না হলেও 4 দিয়ে এখন আমরা কাজ করতে পারবো। আমাদের ওয়ার্কফ্লো 4-এ ওয়ার্কফ্লো 3-এর কিছু নেই, ওয়ার্কফ্লো 4-এ আছে ওয়ার্কফ্লো 2-এর, ওয়ার্কফ্লো 2 কমপ্লিট আমাদের। আচ্ছা, যে ওয়ার্কফ্লো 1 2 3 4 এগুলো হ্যাঁ। একটার সাথে আর একটা হচ্ছে চেইন সিস্টেম না, নাকি না, আলাদা পার্ট? ওয়ার্কফ্লো ওয়ার্কফ্লো 1 2 সাথে সবগুলো কানেক্টেড, বাট 2 এর সাথে 3 এর সাথে 4 এর কোনো কানেকশন নেই। আমি 2 না বাদ দিয়ে সরাসরি 4-এ চলে যেতে পারবো, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, মানে আপনার হচ্ছে ধরেন 1 2 3 যদি কাজ না করে দেয় আপনার ফোর্থ তো ডাটা পাবে কোথায়? না, 3 কাজ না করলেও চলবে, আমার 1 2 কাজ করতে হবে। আচ্ছা 1 2 থেকে পরে ওইগুলা নিয়ে সে হচ্ছে 4-এ যাবে। ভিডিওতে মুভ করবে তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আচ্ছা থ্রি হচ্ছে ওই প্রেজেন্টেশন যেটা স্লাইডার, জি। ডাটা নিয়ে স্লাইডার বানাবে। আচ্ছা আর হ্যাঁ ওখান থেকে হচ্ছে অ্যানিমেশন, কি ওটাই অ্যানিমেশন ভিডিও হবে না? হ্যাঁ, ওয়ার্কফ্লো 4-এ অ্যানিমেশন থাকবে কার্টুন টাইপের, আবার সরাসরি ওই যে টিচার অ্যাভাটার মানে একজন টিচার থাকবে আর কি, মানুষ টাইপের। অ্যাভাটার টাইপের না, রিয়েলিস্টিক যেটা ইয়ে হবে 3D। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝতে হ্যাঁ। রিয়েলিস্টিক টাইপের বুঝতে পারছি। অ্যাভাটার হলে পরে যে কস্টিং আবার বেড়ে বেড়ে যায় নাকি? ওরা করবে না এগুলোতে, এগুলো শেষ শেষে অফলাইন যেতে পারতে হবে আর কি। আমিও সেটাই চিন্তা করতেছি যে এটা অ্যাকচুয়ালি অন্য প্ল্যাটফর্মে অ্যাকচুয়াল ইয়ে পাবেন না, কখনো রেজাল্ট পাবেন না, না, বুঝছেন? অ্যাকচুয়াল কেন রেজাল্ট। ভাই? ওদের মাথায় এত বিগ প্রজেক্ট নিয়ে নামলে তো 20 টাকা নিয়ে নামার কথা, এগুলো নিয়ে ইনভেস্ট নিয়ে। ইনভেস্ট হবে ব্রাদার, ইনভেস্ট হবে, শুরু হয়েছে, ইনভেস্ট হবে। এটা আপনি ধৈর্য না, ধারণ করেন। আমাদের উপরে আর ইনভেস্ট নাই, ওদের ওদের ইনভেস্ট টুলসের উপরে করতে হবে, না, আমাদেরকে তো। টুলস এর উপর তো করতে দেওয়া যাবে না, বুঝেন নাই? না, টুলসের উপর বলতে ধরেন হাইজেনের কথা বলতেছে, হাইজেনে যদি করে হাইজেনে করতে হবে। তারপর আবার যদি আমার যদি ওই যে বলছিলাম যে আর একটা নিজস্ব কম্পিউটার দিয়ে করার নাকি, হুম। নিজস্ব কম্পিউটার দিয়ে করলেও ওদের টুলস ইউজ করতে হবে। কারণ আমাদের যখন হাগিং ফেস বানানি, তাহলে হাগিং ফেসে বানাতে ওদেরকে দিতে হবে, অথবা আমাদেরকে সেট আপ চার্জটা একটু দিবে আর কি।
যাই হোক আপনার সিস্টেম একটা ওনাদের দেখায় দিন যাতে আমরা এখান থেকে কিছু একটা করতে পারি ইয়াতে জি। ভিডিওতে এডিটের সময় দিয়ে যেমন হচ্ছে আপনার অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য। আচ্ছা ভাই ওই যে আপনার কি পরিচিত কোনো ফিগমা টিকমা ডিজাইনার আছে নাকি? ফিগমা ডিজাইনার তো এরকম নাই আমার কাছে। আপনি একটা ইয়েতে সার্চ দেন না, পুরো সার্চ দিলে তো অনেক কিছু পাবেন। না আমার জিপি অফিসে বসতে হবে। আপনার অফিসে সরাসরি বসতে হবে নাকি? আমার অফিসে না, মানে হচ্ছে স্যালারি আমি দিব, কিন্তু বসতে হবে জিপি অফিসে। জিপি জি, অফিস মানে? গ্রামীণ অফিসে বসতে হবে। ও মানে গ্রামীণের একটা টেন্ডার আছে, আচ্ছা। গ্রামীণের একটা প্রজেক্ট আছে আমার, হ্যাঁ ওদের প্রায় 4 কোটি টাকার একটা প্রজেক্ট আছে। তো ওটা অনেক কাজ করতে হবে, তো ওখানে আমার 2টা লোক লাগবে, এমপ্লয়ি লাগবে। তো আমি স্যালারি পে করব, বাট 9টা থেকে 4টা 5টা পর্যন্ত জিপি অফিসে বসে ডেস্ক থাকবে, পার্সোনাল 2জন লাগবে, ফিগমা ডিজাইনার লাগবে। ইয়েতে জিপি জিপির হচ্ছে ফিগমাতে যে নাকি? অ্যাপসটা আছে না, জিপির অ্যাপস, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ। এটার মানে ল্যান্ডিংটা একটু চেঞ্জ নিয়ে আসতেছে ওরা। সম্ভবত আগে ওটিপি ছিল না লগ ইন হ্যাঁ করার হ্যাঁ। সময়, এখন হচ্ছে ওরা ফেস আইডি অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এই দুইটার একটু আপডেট করতে। আচ্ছা। আর ভাই আমরা এই প্রজেক্টটা যদি কমপ্লিট করতে পারি, বুঝছেন, হুম তাহলে এই প্রজেক্টে আমরা আমাদের দেশে বা অন্যান্য দেশে মার্কেটিং করতে পারবো সেম প্রজেক্টটা দিয়ে। হুম, এটা সমস্যা নাই, আপনি শিখেন ভালো করে আগে, আপনার তো লার্নিং পিরিয়ডে আছেন। হুম হুম। আর এন তো মানে রিসেন্ট লঞ্চ হয়েছে।